الحمد لله رب العالمين وحاربنا مانتنا كهذلنا نعموينك إلهي نسيي وأنا أجدن سيدا وقفا إذي سلهن وحاكمدا نعموين كاس وحمان له تصابوا قضني حارون لي هذا ميسيسيبي وورر منسودا أورجانيزيشن وقابل سن ديجانكا يعمل هذا سيد الله دريالي لها أم الله إله لها بوقشدين أماش أصابوا بوقني وحنكسو أركي عبر قادشة وحنكسو أركي أقوم بدن وأنا هوري أوجا وهذا إيجاد هالسونيد برنامج كان كوب لابينا وبقشة أن كتجني محلي هذا حرونتا ديجانكا إلاليساب وهي إلاليان وبيدا وهي إلاليان محلي حراها وحنا كإلاليان سيدي لودر يلي لها أم نظافة دودا محلي هذا أما لوجا إلالي لها إن أن لوجو دادين أما لوجو شبين وهو سخا وبيدا وحلاجها لا waxyaabo badan xayawaana oo ku dhaxnool oo bini'aadanka qaarkood ishooda ay saqaba karin wabiyada waxa laga helaa waxa lagu koriyaa dhirta iyo deegaanka ama beeraha lagu waraabsadaa ama dadku ay ku dabaashadaan marka noocyo badan ayaa looga faa'iideystaa wabiga marka iyo laagaha marka ma doonayno in aan anaga noqono kuwii aan daryeelin kuwii ku daadiya qashinka kuwii ku quba wasakhda taasoo dhibaato u geysanaysa xayawaanka iyo xoolaha ku nool maxaa la yiraahdaa wabiyada waxa kaloo aad ugu mahadinaya ka faa'iideysiga xeebaha oo runtii ah meel aad u weyn oo laga heli kara biyo nadiif ah dadkan bini'aadanka wuxuu u baahan yahay boqolkiiba 75 sida quraanka noo sheegay ama diinta noo sheegtay waxa qofka bini'aadanka ama saynisyahanada noo sheegeen qofka bini'aadanka ah jirkiisa wuxuu ka samaysan yahay boqolkiiba 75 sida daraadeed wuxuu u baahan yahay qofka bini'aadanka ah inuu helo biyo nadiif ah oo cabaa sidoo ku heli lahaa waaya caawa waxaan ka wada hadlaynaa sidii aan ku heli lahayn biyo nadiif ah ayaa isweydiinaynaa ma aniga u sababa inaan keeno biyo nadiif ah mise adiga ayaa u sababa inaad biyo nadiif ah keentid mise isaga u sababa inuu biyo nadiif keeno mise iyada u sababa inay biyo nadiif keenta mise annagoo dhan ayaa mas'uushan saaran tahay inaan la nimaana sidaan ku heli lahayn biyo nadiif ah haddaba su-aashaasi waa su-aal taagan oo loo baahan yahay in aan ka fakarnaa cidda mas-uuliyadda qaadaysa sidii lagu heli lahaa biyo nadiif ah haddaba waxaan baranaynaa caawa ama cilmigaan ka soo bartay xaruntaas maxaa la yidhahdaa Mississippi Water Minnesota Organization waxaan ka soo bartay sababaha keena inay biyaha ama wabiyada ee la wasakheeya. So we ask each other, why do we need clean water? And on the slide in front of you, you might see some people canoeing in the river. You see a young man holding a fish. You see a young woman holding a dragonfly. And you also see a glass of drinking water. So if we ask why we need clean water, most people's first response is that they need clean drinking water. And we all need that to survive. We also want to have clean water for things like recreational purposes. When people are canoeing, it's much more pleasant if the water body is clean. The young man holding a fish reminds us that many of us eat fish and birds that live in that water, and they need clean water to survive as well. And the dragonfly represents an insect that reminds scientists when the water is getting clean or when the water might be getting dirty, because dragonflies can't survive in dirty water. So I'd like to show you a little activity about what happens when we use water over land. I'm just going to grab some project activity material. We are going to simulate what happens in a city setting when there are hard surfaces and soft surfaces like vegetation, because this is very important to how water could stay clean. So this is an activity that many teachers have used in their classrooms to help children understand the importance of this subject. So in front of us, I have used a paint tray like you would use to paint your home, and we've drawn a picture of a city on the top and the picture of the Mississippi River on the bottom. The city represents the hard streets, the roofs on the houses, the sidewalks, the parking lots, all of those surfaces where water could run over them quickly into the Mississippi River. In the city, they enter a storm drain first and then go through pipes to the river.
So with children, to help get the impact across, we pretend with a bottle of water that's pretend rain, we squirt on the city and we guess how many times it will take till the rain goes across hard surfaces to the river. So I'm going to say 3 times that we will squirt, and we'll see if that happens. 1, 2, 3, and sure enough, it's already starting to get to the river. What we can do as people in our community is make sure that we keep planted or vegetated areas in place, because those plants help rain stay on the property instead of going to the water body. So now we will guess how much more water it will take before water could get to the river if it rains on a soft vegetated area. So most of the times kids will figure this out and they will say, oh, maybe double that or triple that. So I'll say 10 squirts on the green pretend vegetated surface. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's only soaking in. So now we will try even more and see what happens. 1, well, this will be 11 actually. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. We still have nothing getting to the river. So all that rain and potentially the pollution it carries is staying on the land. So this is one way we think about using land to help us protect clean water. The reason that is so important is, as we look at this pie chart, we can see that of all the water in the world, there is 100% water, but a lot of it has salt water in it. And from that, only 2.5% of the water is fresh water that we can actually drink. Amongst the fresh water, much of it is captured in the polar ice caps. That's frozen. We can't drink frozen water, which means it becomes even more important that we have only about 0.5% of water that's fresh, unpolluted, and available to human beings. I'm going to show one more activity about this, because I know teachers are interested in how they can share this in the classroom. If we think about all of the water in the world being represented in this 1,000 milliliter beaker, we want to consider how that changes when we start taking out the salt water. So we are going to pour 30 millimeters into a smaller beaker. The 30 milliliters represents the available fresh water on the earth. However, as we indicated, some of this is captured in the ice on the surface of the earth. So now we're going to show what's left that people can actually use. And that is about it, about 6 milliliters to represent this. And from that fresh water, the water that is available that's not in ice really becomes like a drop of water, 1 drop of water in this little dish. That is the amount of water as a representation we must think about protecting. In actuality, that 1 drop does represent enough water for each of us, although parts of the world don't have hardly any water. It's an uneven measurement amongst the countries, but that behooves us as people here in the United States to make sure that we keep that little bit of water clean so that we don't wreck that resource for all of us. So those are 2 activities to help understand this complex situation. But I often will ask students what they think about when they hear the word pollution. So what is this pollution that could hurt the water? Well, we think about things like oil when people change their cars in their driveways. We think about trash that is on the street. All of these things, things that dogs leave behind. We think about chemicals we put on our yards to fertilize our grass or the flowers to try to keep weeds out. When it rains, all of those chemicals and trash and waste products flow with the rain over the hard land that you can see in this slide. I'm showing a driveway and a sidewalk. That water goes next into a storm drain we've often seen when we're walking on the street. Beneath this grate is a pipe, and it carries everything, the water and the polluted material, straight into a water body. It doesn't get cleaned first. So in the diagram, we can see the storm drain in a pipe going right out to the water body. This is different than in our homes where we turn on the tap water and water goes through a drain.
That water does go to a facility where it's cleaned before released to the river. But the more chemicals we use in our homes, that too can release into the river and make it harder for our drinking water supply. It's important to think about these storm drain pipes because they're part of a bigger picture. They're part of what we call a watershed. And a watershed is kind of thinking about the scientific concept of how gravity pulls water to the lowest point. A watershed looks like a bowl in the land, and all the rain and snow melt, which we call runoff, it drains to the lowest point to a body of water. So in this area, it's draining to the Mississippi River. The watershed district is the organization I described earlier. We are watching the area that is surrounded by storm drain pipes under the ground all around Minneapolis and all those cities that I listed. The pipes in those areas are flowing to the Mississippi with all. waxaa halkan caawa aan sii wadeynaa barnaamijkeenii sidaa u ilaalin lahayn deegaanka. waxaa halkan ka muuqda laba koob oo runtii ah koobabka aan isticmaalna markaan maqaayadaha tagnaa oo aan shaaha isticmaalayna. haddaba bal u fiirso, koobkan wuxuu ka kooban yahay 3 shay. waa kan iyo daboolkiisa iyo bakeerigii aan ku cabi lahayn shaaha. kana waa sidoo kale wuxuu ka kooban yahay daboolkii, bakeerigii iyo xaanshidii ka ilaalinaysay kuleelka bakeeriga. haddaba adiga bini'aadan iska soo qaad, haddaad maalintii 6 shay oo qashin aad dibadda keentid, adiga kula hadlaya 6 shay oo qashinkaas oo ka mid ah haddaad dibadda keentid, maxaad u malaynaysaa gobolka Minnesota dadka degan ama Soomaalideena aad degan haddaad ku qiyaasa inay yihiin 50,000 oo qof oo degan Soomaali Minnesota, haddii qof kasta maalintii 6 xabbo oo qashin uu dibadda keena, maalintii waxay imaanaysaa 50,000 oo qof. haddii 6 lagu dhufta waa 300 oo kun oo qashin ayaan keennaa maalintii keliya gobolka Minnesota. haddaba taas waa qofka keligiis inta uu qashin keena maalintii. bal dhinacayga bidixda fiiri, waxaa arkaysaa intaan oo ah 2 gasaac oo cabitaana, 2 gasaac oo kale oo cabitaan, 2 caag oo cabitaana iyo caagi caanaha ama biyaha. haddaba dhinacan kale markaa fiirisid, qoyskii haddaan ka soo qaadna maxaa la yidhahdaa inay maalintii 6 qashin ay keeni karaan dibadda. haddana dib u soo noqono meeqaan nahay 50,000 ahayn 6 haddii qashin ay keenaan qoyskiina waxa waaye waa sidii oo kale 50 ku dhufo waa 300 oo kun. haddaba qoyskii iyo adiga shakhsiga ahaa tiradooda markii la isku dara in Minnesota waxaan qashin keenaynaa 600 oo kun. haddaba xaq miya yaa ka mas'uula waaye aan isweydiino horta horeno yaa ka mas'uula dhibaatadan aad deegaanka ku hayna. haddaad adiga ilaalin deegaanka ama aad deegaanka adiga kala saarin qashinkii, waxaa u malaynaysaa inay mas'uuliyad xumo ay imaanaysaa. haddaba qashinka noocaana ma dowladda ka mas'uula, ma dadweynaha ka mas'uula, mise waxaa ka mas'uula hay-ad u gaara? waa su-aal loo baahan yahay inaan dhammaanteena ka jawaabnaa. midda kale ee aan aad ula yaabanahay waxa waaye qashinka annaga kulligeed dhaqan ahaan hal meel baan ku wada reebnaa bac, looma baahnaa. qashinka qaar dib baa loo isticmaali karaa oo waa laga faa'iidaysan karaa. maxaa ka mid ah? caagadaha ka mid ah, gazacyada ka mid ah. waa in loo sameeyaa shay gooni ah oo lagu shubo bac gooni ah si berri dib loogu soo habeeya oo warshadaha u isticmaalaan. qashinka marka waxaan u baahannahay qoysaska Soomaaliyeed ee guryaha ama ganacsatada ama warshadaha in ay kala saaraan qashinka marka ay ku shubayaan meelaha loogu talagalay. marka arrintan waxay u taagan tahay ama u taallaa bal adduunka ka soo qaad inta qof ee ku nool maanta Mareykanka haddaad ku dhufatid intaas aan hadda soo sheegay, waxaa soo bixi doona qashin aad u weyn. marka waxyaabaha aad ugu yaab badan waxaa waaye cudurka adduunka ugu weyn ama ugu daran waa kansarka. kansarka waxaa ka daran qashinka. ogaada taas meel ku qorta. kansarka daawa loo heli karaa, laakiin qashinka daawo looma heli karo haddaanan annaga mas-uuliyadda qaadin oon isku xilsaarin. marka arrintan waxaa aad u faahfaahin doonaa macalimadda Tana oo runtii barnaamijkan qayb weyn iyadana ka qaadatay. waa mahadsantihiin dhammaantiin.